Hey, good morning. Welcome to our channel. If you're watching this channel for the first time, don't forget to like, share, comment, and don't forget to subscribe to our channel. So, in this video, we are going to learn about the animals is the basic of our life. Okay, సో మన జీవనానికి ఎనిమల్స్ అనేవి ఆధారం కదా. సో దీని గురించి మనము ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ లెసన్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, ఆర్ యూ ఎగ్జైటెడ్ చిల్డ్రన్? సో why let's enter into the lesson. Observe the picture and discuss. So here a picture is given and observe the picture carefully. So the questions are given here. Let us read the question. Number 1, what do you see in the picture? So what do you see in the picture? ఈ picture లో మీకు ఏం కనిపిస్తున్నాయని question. So what are you seeing, children? So here a dog is kept and two members early people, so they don't wear the dress, right? And they are carrying some pebbles or stones and creating fire there, and a fire is burning in front of them or the side of them. Okay, guess why the animal with them. So he is asking that, guess why was the animal with them. ఆ animal అనేది వాళ్ళతో పాటు ఎందుకు ఉంది అనేది క్వశ్చన్. ఎందుకు ఉంది చెప్పండి? వాళ్ళని రక్షించుకోవడానికి. వెరీ గుడ్. టు సేవ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ ద wild animals. So because they are living in the forest, while they are living in the forest, the wild animals attack them. So to save from them, the dog is kept with them. Okay, how are they different from us? Where did they live? What might have they eaten? How are they different from us? So whenever you are seeing this picture, you came to know that we are different from them. So how they are, and we are wearing clothes, they are not wearing clothes. So we are very neat and they are not combed their hair and looking somewhat ugly. Okay, where did they live? మరి వాళ్ళు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? Where did they live? వాళ్ళు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? They are living in the caves, but we are living in the home, right? What might have they eaten? So we are eating rice, chapatis, etc. and etc. daily. So what they eat? వాళ్ళు ఏం తిన్నారు? So they are eating the flesh of animals, right? Okay, so our needs taming animals. The topic number 2, our needs taming animals. మన అవసరాలు మరియు జంతువులు, మనము అప్పట్లో జంతువులను మనము ఎలా పెంచాం అనే దాని గురించి ఈ టాపిక్. ఓకే, our ancestors lived in forest. In the beginning, their primary food was animals and tubers. Later, they learned growing crops and doing different kinds of work. During the course of time, they started taming animals to fulfill their needs of food, security, and transport. The present day domestic animals are the successors. So, ancestors, మన పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కడ నివసించేవారు? దే లివ్డ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఎస్, ఇన్ ద బిగినింగ్, అప్పటి కాలంలో ద ప్రైమరీ ఫుడ్ వాస్ యానిమల్స్ అండ్ ట్యూబర్స్. అప్పట్లో వాళ్ళు ఏం తినేవాళ్ళు? యానిమల్స్ని మరియు దుంపలను. ట్యూబర్స్ అంటే విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అండర్ ద గ్రౌండ్. ఓకే, లాటర్ ది లర్న్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్. సో చాలా రోజుల తర్వాత వాళ్ళు క్రాప్స్ని అగ్రికల్చర్ చేయడం, క్రాప్స్ని పండించడం అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడం అనేది వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైం, అప్పటి కాలంలో దే స్టార్టెడ్ టామింగ్ యానిమల్స్ టు ఫుల్ఫిల్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. వాళ్ళు పశువులను పెంచుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. ఏవైతే వాళ్ళకి అవసరాలు ఉన్నాయో వాటిని తీర్చుకోవడానికి దే స్టార్టెడ్ టైమింగ్ యానిమల్స్. సెక్యూరిటీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సెక్యూరిటీని కల్పించుకోవడానికి దే యూజ్ డాగ్స్. వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్, రైట్? అండ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్, what are the animals used in the transportation? Give an example, children. Transport, the donkey is a very good example for transportation. The present domestic animals are their successors. సో ఇప్పట్లో ఉన్న డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంతా వాళ్ళకి ఇప్పుడు వారసులు అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్. Since generations, humans have been using animals to fulfill their various needs. The milk of cows and buffaloes is used as food. Similarly, bulls are used in agriculture. We use some other animals also for our needs. Have you ever seen a camel? They are found mostly in Rajasthan. It is a desert area
It's very difficult to walk across the sand in desert. The people living in deserts travel on camels. Some people from Rajasthan bring came over state and use them for fun ride for children and earn money for their livelihood. Since generations, తరతరాల నుంచి ఏవైతే వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి ఏం చేసేవాళ్ళంటే ద మిల్క్ ఆఫ్ కౌస్ అండ్ బఫెలోస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫుడ్. సో వీఆర్ ఆల్సో what the milk is coming from the cows and buffaloes. Yeah, we are taking in the morning itself. Okay, similarly bulls are used in agriculture, and the bulls ఎద్దులు ఏవైతే ఉంటాయి వాటిని అగ్రికల్చర్లో మనము యూజ్ చేసుకుంటాం. వీ యూజ్ సమ్ అదర్ యానిమల్స్ ఆల్సో ఫర్ అవర్ నీడ్స్. మన అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి చాలా రకాల యానిమల్స్ని కూడా మనము ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎ క్యామెల్? క్యామెల్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా అని అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్. దే ఆర్ ఫౌండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ రాజస్థాన్. ఎస్, దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ మోస్ట్లీ ఇన్ రాజస్థాన్. రాజస్థాన్లో ఈ క్యామెల్స్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈజ్ ఇట్ ఎ డెజర్ట్ ఏరియా? ఇట్ ఈస్ ఎ డెజర్ట్ ఏరియా. It's very difficult to walk across the sand in desert. So what we can see in Rajasthan or desert area, it is a desert area. Wherever we go, we can see the desert only. It is a very difficult to walk across the sand in desert because it is very hot. So here we are seeing the land in our environment, right? So there it is difficult to walk in the sand desert because it is very hot. Okay, the people living in desert travel on camels. The people who are living in Rajasthan or traveling by the camels. Okay, some people from Rajasthan bring camels to our state and use for them fun ride for children and earn money for their livelihood. So some of the people coming from the Rajasthan bring the camels to our state for fun ride for the children and earn money for their livelihood. వాళ్ళకు ఏవైతే వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కూడా వీళ్ళు ఫన్ రైడ్స్ అనేవి నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మన ఊర్లో ఫేర్స్ జరిగినప్పుడు కానీ లేదా సండే స్పెషల్స్ అప్పుడు కానీ అలా వాళ్ళ బతుకు తెరువు కోసం ఈ క్యామెల్స్ అనే వీటిని యూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. సో లెట్ us ఎంటర్ ఇన్ టు ద థర్డ్ టాపిక్, షీప్ ఈజ్ మై వెల్త్. షీప్ ఈజ్ మై వెల్త్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? ఒక షిపర్డ్ ఉన్నాడు కదా, హీ ఈజ్ సెయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద వెల్త్. షీప్ ఈజ్ మై వెల్త్. We depend on different animals for our various needs. Yes, we are depending for milk, we are depending on the cows, the buffaloes. Let us see వాట్ లింగయ్య డిపెండ్స్ ఆన్. మరి ఈ లింగయ్య దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాడో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. దిస్ ఇస్ లింగయ్య. సో హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ లింగయ్య. హూ ఇస్ లింగయ్య? ద పిక్చర్ ఇస్ గివెన్ హియర్. రైట్. హీ రేర్స్ షీప్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ ఇన్ హిల్స్ ఆఫ్ పాలమూరు. సో వాట్ హీస్ డైలీ జాబ్ ఈస్, సో హీ ఈస్ రైరింగ్ ద షీప్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ హిల్స్ ఆఫ్ పాలమూరు. పాలమూరులో ఏవైతే గట్లు హిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి దగ్గర ఇతను షీప్ని ఏం చేసేవాడు? రైరింగ్ చేసేవాడు. హీ హ్యాస్ ఎ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ ఆఫ్ 40 షీప్. హీ వాక్స్ 30 kilometers every day to graze his flock. Both his children study in a government school. He takes the sheep to uplands early in the morning and returns home in the evening. When it gets dark, a dog helps him in his work. He carries lunch in a cloth bag and has it in the afternoon. He also feeds the dog. He carries the lambs that cannot walk. He grazes his sheep on the hills, dunes apart from this, own fields and also in the leased fields. So Lingaya, he is riding the sheep in the uplands of Palamuru. Yes, he has a flock of 40 sheep. అతని దగ్గర 40 sheep ఉన్నాయంట. He walks 30 kilometers every day to graze his flock. ఏవైతే ఆ పశువుల షీప్ అనే గుంపు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫ్లాక్ అని అంటాం. సో గ్రూప్ ఆఫ్ షీప్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లాక్. ఓకే, సో హీ ఈస్ వాకింగ్ ఎవ్రీ డే 30 kilometers for his children. Both his children study in a government school. So he has 2 children, they are studying in a government school, right? He takes the sheep to the uplands early in the morning and returns home in the evening when it gets dark. So every day his routine work is to take the sheep to the uplands of Palamuru and he is returning back to the home in the evening session. ప్రొద్దున అక్కడికి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఈవినింగ్ అతను రిటర్న్ అయిపోతున్నాడు. ఏ డాగ్ హెల్ప్స్ హిమ్ ఇన్ హిస్ వర్క్. దానికి ఎప్పుడైతే అతను వాక్ చేస్తూ ఉన్నాడో దాంట్లో ఒక డాగ్ అనేది అతనికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది. హీ క్యారీస్ లంచ్ ఇన్ ఏ క్లాత్ బ్యాగ్ అండ్ హిస్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ హ్యాజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. అతను ఒక క్లాత్ బ్యాగ్లో లంచ్ బాక్స్ని క్యారీ చేసుకొని మధ్యాహ్నం తినడానికి దాంట్లో తీసుకెళ్ళేవాడు. హీ ఆల్సో ఫీడ్స్ ద డాగ్. ఆ డాగ్స్కి కూడా తను లంచ్ బాక్స్ క్యారీ చేసి వాటికి కూడా ఫీడింగ్ చేసేవాడు. హీ క్యారీస్ ద ల్యాంప్స్ దట్ క్యాన్ నాట్ వాక్. అప్పుడే పుట్టిన
ల్యాంప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నడవరద్దు కాబట్టి అతను ఎత్తుకొని నడిపించేవాడు వాటిని. ఇతను నడుస్తూ వెళ్తే అక్కడ షోల్డర్స్ పైన వాళ్ళు మన షీపర్డ్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా, వాళ్ళు ఇట్లా ఎత్తుకొని ఎట్లా తీసుకెళ్తారో అట్లా తీసుకెళ్ళేవాడు. హీ గ్రేజెస్ హీ షీప్ ఆన్ హిల్స్ డ్యూన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద లీజర్ ఫీల్డ్స్. అతని ఫీల్డ్స్లో తర్వాత ఇంకా లీజ్కి తీసుకున్న ఫీల్డ్స్, రెంట్కి తీసుకున్న ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఇతను షీప్స్ని వాట్ ఫీడింగ్ చేయడానికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. In summer, when grass is not available, shepherds migrate in groups of 10 to other places along with the sheep. For about 5 months, they take a donkey with them to carry their luggage. They stay wherever they find grass. Usually, the grass is available near the bank of streams or canals. Sometimes cheetahs and hyenas attack the sheep. Dogs protects them to some extent. There is fear of snakes during nights. In summer, so when it is getting summer, when grass is not available, so in the rainy season, on the winter season, we can see some of the grass on the land. So in summer, we can not see the uh, green grass on the land. Shepherds migrates in group of 10 to other places along with the sheep about 5 months. So they're taking the sheep by the they are what making a 10 to 15 groups, and they are traveling for 5 months in the other places. They take a donkey with them to carry their luggage. అతని దగ్గర ఉన్న లగేజ్ని క్యారీ చేయడానికి అతను ఒక డాంకీని తీసుకెళ్ళేవాడు. దే స్టే వేర్ ఎవర్ దే ఫైన్ గ్రాస్, ఎక్కడైతే గ్రాస్ కనిపిస్తూ ఉందో అక్కడ వీళ్ళు స్టే చేసేవాళ్ళు. యూజువల్లీ ద గ్రాస్ ఈజ్ అవైలబుల్ నియర్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ద కెనాల్స్. ఆ కెనాల్స్ పక్కన, బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద రివర్ స్ట్రీమ్స్ పక్కన ఏదైతే గ్రాస్ ఉందో అక్కడ వీళ్ళు నివాసం ఉండేసి వాటికి ఫీడింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సమ్ టైమ్స్ చీతాస్ అండ్ హైనాస్ అటాక్ ద షీప్. ఆ చీతాస్ కానీ, చిరుత పులులు, హైనాస్ అంటే ఒక డాగ్ లైక్ యానిమల్ విచ్ ఇస్ ఎ క్రూయల్ ఇన్ నేచర్. దే ఈట్ ద షీప్స్. డాగ్స్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్స్. దాని నుంచి కాపాడడానికి డాగ్స్ అనేవి షీప్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దెర్ ఈజ్ అ ఫియర్ ఆఫ్ స్నేక్స్ డ్యూరింగ్ నైట్స్లో కూడా ఆ స్నేక్స్ అనేవి షీప్స్ని అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి డాగ్స్ కానీ ఇవన్నీ వాటికి రక్షణను కల్పించడానికి ద క్యారీ దీస్ యానిమల్స్, రైట్? Some farmers ask the shepherds to leave their sheep in the fields during the night. If the flock of sheep stay in the fields during nights, their excreta becomes manure and it is useful for the crops. As farmers are benefited, they in turn give some money, rice and vegetables to the shepherd. In this way, they help each other. Some farmers ask shepherds to leave their sheep in the fields during the night. Night time లో ఈ షిపర్డ్స్ అనేవాళ్ళు ఏవైతే ఆ పశువుల షీప్స్ మందని తీసుకొచ్చి ఉన్నాయో ఈ ఫార్మర్స్ అనేవాళ్ళు వాటిని వాళ్ళ పొలాల్లో వదిలేయమని చెప్పేవాళ్ళు. ఇన్ ద ఫ్లాక్ ఆఫ్ షీప్ స్టే ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ డ్యూరింగ్ నైట్స్ దట్ ఎక్స్క్రీటా బికమ్స్ మాన్యూర్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద క్రాప్. ఏవైతే ఎక్స్క్రీటా విచ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ బై ద యానిమల్స్, షీప్స్ నుంచి వచ్చే ఎక్స్క్రీటా ఏదైతే ఉందో వాటిని, వేస్టేజ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని క్రాప్స్లో మాన్యూర్గా వీళ్ళు యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. యాజ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ దే ఇన్ టర్న్ గివ్ సమ్ మనీ. ఏవైతే వీళ్ళకి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనీ కానీ, రైస్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఈ షీపర్డ్స్కి వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు ఫార్మర్స్. ఇన్ దిస్ వే దే హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. ఇలా ఒకరికొకరు వాళ్ళు సహాయం చేస్తూ ఉండేవారు. లింగయ్య డజంట్ కీప్ ఎనీ హెవీ లగేజ్. అతనితోని లింగయ్య ఏవి కూడా హెవీ లగేజ్ అనేది అతను క్యారీ చేయడు. విత్ హిమ్ ఎక్సెప్ట్ ఎ పేర్ ఆఫ్ లెదర్ చెప్పల్స్, ఒక లెదర్ చెప్పల్స్ పేరుని, ఉలెన్ రగ్ ఏదైతే వీ కెన్ సీ ఉలెన్ రగ్ అట్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద విచ్ ఇస్ కెప్ట్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ షిపర్డ్స్. ఏవైతే షిపర్డ్స్ ఆ షోల్డర్స్ పైన బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రగ్ని వేసుకుంటావు, అదొకటి. ఎ హ్యాండ్ స్టిక్ అండ్ ఎ డ్రైడ్ బాటిల్ గాడ్, వాటర్ బాటిల్ విత్ హిమ్. ఒక హ్యాండ్ స్టిక్ని పట్టుకొని డ్రైడ్ వాటర్ బాటిల్ లాగా బాటిల్ గార్డ్ని, ఆ డ్రై అయిన బాటిల్ గార్డ్ని మాత్రం వాటర్ బాటిల్ లాగా యూజ్ చేసుకునేవాడు. వెన్ హీ వాజ్ అవే ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఫర్ మంత్స్ టుగెదర్, హీ వుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద వెల్ఫేర్. ఆ ఫ్యామిలీని వదిలి బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి అతనికి వెల్ఫేర్, ఆ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ గురించి కూడా తెలిసేది కాదంట ఒక్కోసారి. వన్స్ వెన్ హీ వాజ్ అవే హీ డి నాట్ ఈవెన్ కమ్ టు నో అబౌట్ హిస్ ఫాదర్ డెత్. అతను అలా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా ఫాదర్ చనిపోయింది అనే విషయం కూడా ఇతనికి తెలియకుండా పోయిందంట. సో హీ బ్రాట్ ఎ మొబైల్ ఫోన్ రీసెంట్లీ అండ్ హీ టాక్స్ టు హిస్ ఫ్యామిలీ ఓవర్ మొబైల్ ఎవ్రీ డే. So recently he brought that cell phone to talk with the people who are staying in the village and the family members to know about the welfare of the family. Though he protects the sheep every moment, he sells the grown-up sheep what he get a good offer, but he does not sell
the lambs. He clears the debts with the money he gets and saves some money. When the sheep are being boarded in the lorries by the purchase, Lingaya outbursts for them, but he consoles himself and continues making other flock. Though he protects the sheep every moment, కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ ఉన్నా కానీ he sells the grown up sheep when he gets a good offer వచ్చినప్పుడు ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు ఇతను వాటిని కూడా అమ్మేసేవాడు. బట్ హీ డస్ నాట్ సెల్ ల్యాంప్స్ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రం అమ్మేవాడు కాదు. హీ క్లియర్స్ ద డెబ్ట్స్ విత్ ద మనీ హీ గెట్స్ అండ్ సేవ్స్ సమ్ మనీ. అతనికి ఉన్న అప్పులన్నీ తీర్చేసి ఇంకా కొంచెం డబ్బుని అతను సేవ్ చేసుకునేవాడు ఫ్యూచర్ కోసం. When the sheep are being boarded in the lorries by purchasing, Lingaya outbursts for them. ఎప్పుడైతే కంటికి రెప్పలో చూసుకున్న షీప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అమ్మేటప్పుడు ఇతను చాలా కృంగిపోయేవాడు అనమాట. బట్ దెన్ హీ కన్సోల్స్ హిమ్సెల్ఫ్. మళ్ళీ అతను సర్ది చెప్పుకొని మళ్ళీ ఇంకా అదర్ ఫ్లాక్ని తయారు చేయడానికి అతను సిద్ధమవుతూ ఉంటాడు. Lingaya sold 22 sheep for the flock at 5,000 each. ఒక్కొక్క షీప్ని అతను 22 షీప్స్ని అమ్మాడు, ఒక్కొక్కటి 5,000 రూపీస్కి. He also got an income of 4,000 on selling the excreta of sheep and 2,500 on selling wool. wool నమ్మితే 2,500 రూపాయలు, ఇంకా అతను ఎక్స్క్రీటా అమ్మింది ఏదైతే ఉందో 4,000 రూపీస్ వచ్చాయి. He spent rupees 68,000 on sheep for medicines, vaccination, fodder and transportation for the whole year. How much money is left with Lingaya? ఇప్పుడు అతను ఏవైతే ఖర్చులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా మెడిసిన్స్ కోసం, వ్యాక్సినేషన్, ఫోడర్ కోసం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం ఒక సంవత్సరం అంతా 68,000 68,000 ఖర్చు పెట్టాడు. హౌ మచ్ మనీ ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ లింగయ్య? ఇప్పుడు వచ్చిన లాభంలో అతనికి ఎంత మిగిలింది, ఎంత ఖర్చు అయిపోయాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. లెట్ us చెక్ హిస్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇన్కమ్ అంటే సంపాదన, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఖర్చు. ఓకే, చూద్దాం. 22 sheep into 5,000 rupees is equals to 1,10,000 rupees. So one sheep is equals to 50,000 he sold for 5,000. He sell a sheep for 5,000 into 22 sheep. It becomes 1,10,000 rupees. Money received by selling excreta అమ్మితే వచ్చిన పైసలు 4,000. బై సెల్లింగ్ ఊల్ అమ్మితే 2,500 రూపాయలు. ఇక్కడ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది అని అంటే 1,16,500 రూపీస్ అతనికి వచ్చిన ఇన్కమ్. అయితే ఖర్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. 22 ల్యాంప్స్ ఇంటూ 1,500 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 33,000. ఇంకా అతని దగ్గర ల్యాంప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1,500కి ఒక ల్యాంప్ పట్టినా సరే 22 ల్యాంప్స్ అనేవి ఉన్నాయి, 33,000 ఉంది అతని దగ్గర. ఇప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ మెడిసిన్స్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్ మెడిసిన్స్ గురించి 30 into 100 రూపీస్ ఇంటూ 12 months. మనీ స్పెంట్ ఆన్ రెంట్ ఖర్చు ఏదైతే అద్దెకి తీసుకున్న ఖర్చులు ఏవైతే ఉంటాయో 12,000 రూపాయలు, 12,000 రూపీస్. మనీ స్పెండ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్సెట్రా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి అతను 5,000 ఖర్చు పెట్టాడు. ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్ క్యాపిటల్, అతను తీసుకున్న అప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి వడ్డీ 6,000 రూపీస్ అయ్యాయి. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అతనికి వచ్చిన ఖర్చు అంతా 68,000 రూపీస్. సో టు గెట్ ద what the profit he got means, so we should subtract the 68,000 from 1,16,500 rupees. So let us do it. 1,65,000 total income, total expenditure is 68,000, profit is equals to 48,500. So he got the profit of 48,500 rupees. So topic number 4, problems of sheep rearing. So every business has problems. Okay, like that also sheep rearing, the people who are rearing the sheep has also some of the problems. You have read about Lingaya and the shepherd. Many people live by rearing sheep like Lingaya. Yeah, we read about Lingaya. మనం లింగయ్య గురించి చదువుకున్నాం. ఇట్లాంటి షీపర్డ్స్ ఎంతమందో ఉన్నారు. ఇంకా దే ఫేస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్స్. వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవాటిని వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు. Venkaya and Kishan of Mehboob Nagar also have taken up sheep rearing as a means of livelihood. Mehboob Nagarలో ఉన్న వెంకటయ్య అండ్ కిషన్ కూడా ఈ వృత్తిని వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు. They face many problems during famines. Let us know what is published about them in newspapers. వాళ్ళ గురించి న్యూస్ పేపర్స్లో ఏమని పబ్లిష్ చేశారో ఇప్పుడు చూద్దాం. డ్రాట్ డిమాండ్స్ టు లివ్. డ్రాట్ అంటే కరువు. వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏంటివి, ఎలా బతుకుతున్నారు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. షిపర్స్ కమింగ్ ఓవర్ యాదగిరిగుట్ట ఫ్రమ్ పాలమూరు. ఇక్కడ సో ద గివెన్ ఎ పిక్చర్, ద పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పాలమూరు టు యాదగిరిగుట్టకు వస్తున్నారు వీళ్ళు. ద ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇస్
Once again, the shepherds of Palamur reached our district for shelter and to save acute drought conditions. ఆ అక్యూట్ డ్రాట్ కండిషన్స్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళు మన తెలంగాణకి వస్తూ ఉన్నారు. ద షిపర్స్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కొత్తపేట్ నారాయణపేట్ నుంచి వచ్చిన వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి చేరుకున్నారు నల్గొండ టు ఫీడ్ దర్ షీప్స్ని ఫీడ్ చేయడానికి. దే స్టే హియర్ ఓన్లీ ఫర్ 6 months. సో వాళ్ళు ఎన్ని డేస్ స్టే చేయడానికి 6 months స్టే చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు, యాదగిరి గుట్టకు వచ్చారు. దేర్ మోటో ఈస్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ సేవ్ ద షీప్ యాజ్ దే సఫర్ ఫ్రమ్ రైన్స్ అండ్ లైట్నింగ్. దే ఫైట్ విత్ ద వోల్స్ ఫర్ ద షీప్. వాళ్ళు వోల్స్ నక్కల నుంచి ఇంకా డిఫరెంట్ వైల్డ్ యానిమల్స్ నుంచి కూడా వీళ్ళు లైటనింగ్ థండర్స్ నుంచి రెయిన్స్ నుంచి కూడా అవి షిప్స్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటారు. దే ఈవెన్ సాక్రిఫైస్ ది లైవ్స్ టు ఫైట్ ఫీడ్స్లీ విత్ ద ఫాక్సెస్ ఎవ్రీ డే టు సేవ్ దేర్ షీప్. ఈ ఫాక్సెస్ గురించి కూడా అతను కాపాడుకోవడానికి వీళ్ళు ఇంకా చాలా రకాల ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ న్యాచురల్ దట్ ద సన్స్ ఆఫ్ పాలమూరు టు రీచ్ హియర్. పాలమూరుకి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు రీచ్ అవ్వడానికి ఇది చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటారు. ద షిపర్డ్స్ వరీడ్ అలాట్ అబౌట్ నాట్ రిసీవింగ్ రెయిన్స్. షిపర్డ్స్ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే వర్షాల గురించి కూడా వీళ్ళు ఎక్కువగా టెన్షన్ పడేవారు, ఎందుకంటే అది కరువు కదా. దే సే దట్ ద గ్రేస్ దర్ షీప్ హియర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ రిటర్న్ దర్ విలేజెస్. కొన్ని డేస్ ఇక్కడ ఉండేసి మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోతారు. దే బ్రింగ్ డాంకీస్ అలాంగ్ విత్ ద షీప్. దే బ్రింగ్ ద cooking utensils, food for the other products and donkeys and come here with their families. They even bring their schools going children to look after the sheep. స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలను కూడా వంట సామాన్లు ఇవన్నీ తీసుకొని డాంకీస్ పైన క్యారీ చేసుకొని ఇక్కడికి వస్తారు. ఈచ్ హర్డ్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 400 షీప్. ఒక్కొక్క మంద 400 షీప్స్తోని కలిగి ఉంటుంది. ద మైగ్రేటెడ్ షీపర్డ్స్ గ్రేజ్ ద షీప్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ అండ్ మేక్ దెమ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఇన్ 5 or 6 groups at a place during నైట్స్ అప్పుడు ఒక 5-6 groups అనేవాటి చేసి వీళ్ళు ఒక 6 to 5 hours మళ్ళీ వీళ్ళు వాటికి షిప్స్కి రెస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతారు. వెన్ ద సన్ రైజెస్ ద వేక్ అప్. ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు అప్పుడు లేచి కుక్ ఫుడ్ అండ్ టేక్ ద షీప్ ఫర్ గ్రేజింగ్ వర్ ఎవర్ దే ఫైన్ గ్రాస్. మళ్ళీ ఉదయం లేవగానే ఎక్కడైతే గడ్డి ఉందో అక్కడికి ఈ షీప్స్ అనే వాటిని తీసుకెళ్తారు. వేర్ ఎవర్ ద ఫైన్ గ్రాస్ యాజ్ ద రేరింగ్ ఆఫ్ షీప్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ హియర్. ద అదర్ రీజియన్ ఆఫ్ షీపర్డ్స్ ఆర్ ఫైండింగ్ సఫిషియంట్ ఫాడర్ హియర్ టు ఫీడ్ దేర్ sheep. In the recent times, people living in the surrounding of Hyderabad started living in agriculture as estate business. మళ్ళీ ఇప్పటి కాలంలో రీసెంట్లో చూస్తున్నట్టయితే ఈ షీపర్డ్స్ అనే వాళ్ళు తగ్గిపోతూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ చేసి రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లో వీళ్ళు బిజీ అయిపోతున్నారు. నవ్వింగ్ in this, the shepherds of Palamur inquired the pros and professional skunks and started coming over here. వీళ్ళు ప్రొఫెషనల్స్ గురించి మాట్లాడి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. సో హియర్ a person is talking about the personal experience which is faced in rearing the animals. I came here due to drought. ఎందుకు వచ్చావు అని అంటే ఒకతను అడిగితే నేను డ్రాట్ వల్ల ఇక్కడికి వచ్చాను అని ఇతను చెప్తున్నాడు. వెంకయ్య చెప్తున్నాడు. షీపర్డ్ పాలమూరు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? పాలమూరు నుంచి. ఇతను ఒక షీపర్డ్, వెంకయ్య ఇతని పేరు. వి బిలాంగ్ టు పాలమూరు. ఏమంటున్నాడు? నేను ఒక పాలమూరు నుంచి వచ్చిన మనిషిని. వీఆర్ సఫరింగ్ అలౌడ్ బికాస్ ఆఫ్ డ్రాట్. మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం ఈ డ్రాట్ వల్ల అని అంటున్నాడు. దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ ద షీప్ టు బీ అలైవ్. నేను బతకడానికి, షీప్ని బతికించుకోవడానికి చాలా స్కోప్ అనేది తక్కువగా ఉంది. ఫస్ట్ ఐ కేమ్ హియర్, ఐ ఎంక్వైర్డ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ డ్రాట్ ఐ బ్రాట్ మై షీప్. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్స్ని నేను అడిగి తెలుసుకున్న తర్వాతని నేను ఇక్కడికి షీప్స్ని తీసుకొచ్చాను అని చెప్తున్నాడు. ఐ స్టే హియర్ ఫర్ 6 months స్టిల్ దట్ ఐ వాంట్ గో హోమ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో హోమ్ సమ్ షుడ్ కమ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ మీ. నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళను, వెళ్తే కనుక నా ప్లేస్లో ఇంకొకరిని కూడా ఉంచి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓన్లీ దెన్ ఐ క్యాన్ గో హోమ్ అండ్ మై వోస్ డబల్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్. నేను ఇంటికి వెళ్ళినా సరే నాకున్న కష్టాలన్నిటివి డబల్ అవుతాయి అని ఇతను చెప్తున్నాడు. వీ హ్యావ్ టు స్టే ఆల్ ద నైట్స్ అండ్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద షీప్. నేను నైట్ కూడా ఇక్కడ స్టే చేసి ఈ షీప్స్ని మేము కాపాడుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. థ్రెట్స్ ఆర్ మోర్ ఫ్రమ్ ఫాక్సెస్. ఇతను చాలా ప్రాణాపాయాలు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయంటే ఫాక్సెస్ ద్వారా ప్రాణాపాయం ఉంది అని ఇతను అంటున్నాడు. ఎవరు? కిషాన్ అంటున్నాడు. షీపర్డ్ పాలమూరు. ఇతను కూడా పాలమూరు నుంచి వచ్చిన షీపర్డ్. దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ హోమ్స్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్. మేము ఇక్కడ వర్షంలో ఎక్కువ అయితే మేము మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని అంటున్నాం. ఫాక్సెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ వాచింగ్ అస్. ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఫాక్సెస్ గమనిస్తూ ఉంటాయి అని అంటున్నాడు. వీ లాస్ అవర్ షీప్ ఇఫ్ వీఆర్ కేర్లెస్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ సింగిల్ సెకండ్. ఒక సింగిల్ సెకండ్ కూడా మేము షీప్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వెళ్తే కనుక మళ్ళీ
మేము ఈ షీప్స్ అనే వాటిని లాస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫాక్స్ దే అటాకింగ్ ద షీప్స్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఫాక్సెస్ ఇన్ wolves in the packs of 5 or 6 numbers attack us. Our dogs save us at the time. అవి మా పైకి వచ్చినా సరే మా డాగ్స్ అనే వాటిని మమ్మల్ని సేవ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ద టైమ్ అవర్ షీప్ కెనాట్ లివ్ వితౌట్ డాగ్స్. ఇలాంటప్పుడు డాగ్స్ అనేవి కంపల్సరీ, ఇవి లేకుండా మేము షీప్స్ కానీ ఉండలేము అని ఇతను అంటున్నాడు. ద ఫార్మర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా ఆల్సో షో పిటీ ఆన్ అవర్ షీప్. చాలా దయ కలిగి ఈ షీప్స్ని ఫార్మర్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటారంట. ఇఫ్ వీ మేక్ ద షీప్ స్లీప్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్స్ దే గివ్ అస్ ఫుడ్ ఇన్ రిటర్న్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ మేక్ షీప్ స్లీప్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్స్, అప్పుడు మేము ఎక్కడైతే ఈ షీప్స్ని వాళ్ళ ఫార్మర్స్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో పడుకోబెడతామో వాళ్ళు మాకు ఫుడ్ని ఇస్తారని కిషన్ షీపర్డ్ పాలమూరు నుంచి వచ్చిన ఒక షీపర్డ్ కిషన్ అనే అతను చెప్తా ఉన్నాడు. ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. సో వీ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్, రైట్? సో లైక్ దట్ ఆల్సో ఫార్మర్స్ హ్యావ్ ఆల్సో సమ్ ఫ్రెండ్స్. లెట్ us know about the friends. Okay, do you know that some small creatures also help farmers a lot? చిన్న చిన్న జీవాలు కూడా ఫార్మర్స్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయని అంటున్నా. ఇది నిజమా మరి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ రైట్. I am an earthworm. What is the first friend name? It is an earthworm. So first friend is earthworm. I eat the plant debris along with the soil from fields. Plant debris ante the wastages which come from the plant. Okay, so the earthworms eat the plant debris from soil and fields. Soil become fertile with my excreta. The excreta which is released from the earthworm మేక్స్ ద సాయిల్ ఫర్టైల్. ఓకే, ఇట్లా ఫర్టైల్ చేసేస్తానంట సాయిల్ని, ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎర్త్వామ్ నుంచి వచ్చిన మెటీరియల్స్ అనేవి. ఐ లూజ్ ద సాయిల్ సో దట్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ గెట్ ఎనఫ్ ఎయిర్. నేను రూట్స్ని లోపలికి డీప్గా వెళ్ళడానికి, ప్లాంట్స్ రూట్స్ని డీప్గా వెళ్ళడానికి నేను ఎనఫ్ ఎయిర్ తగలడానికి లూజన్ చేస్తా, సాయిల్ని లూజన్ చేస్తా అని చెప్తుంది. విత్ దిస్ ద ప్లాంట్ గ్రో వెల్ అండ్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ద క్రాప్ ఇంక్రీజెస్. ఇలా చేస్తే క్రాప్ నుంచి వచ్చే ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. బట్ వీఆర్ డైయింగ్ డ్యూ టు ద ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్. కానీ ఇప్పుడు చాలా వరకు మేము చనిపోతున్నాం, ఎందుకంటే పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు అని అంటుంది. సో సెకండ్ ఫ్రెండ్ ఈస్ ఐఎమ్ ఏ స్పైడర్. So we're going to know about the spider now. I make thread through a secretion from my abdominal gland. So abdominal gland secretes some of the secretions which is used to make thread-like structures by the spider. It needs a web with this thread. సో అక్కడ నుంచి వచ్చిన అబ్డామినల్ నుంచి వచ్చిన ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో సెక్రేషన్స్ ద్వారా థ్రెడ్గా తయారు చేసుకొని వాటిని అల్లుతూ ఉంటుంది, నీట్ వెబ్ లాగా అల్లుతూ ఉంటుంది స్పైడర్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ మై వెబ్? నా వెబ్ ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా అని అడుగుతోంది. ద ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ మస్కిటోస్ విచ్ హార్మ్ ద క్రాప్ గెట్ స్టక్ ఇన్ మై వెబ్. ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే మస్కిటోస్ కానీ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఏవైతే క్రాప్ని హార్మ్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటాయో నేను ఈ వెబ్ వేసి ఆపుతా అని చెప్తుంది. ఐ ఈట్ దెమ్, మళ్ళీ వాటిని నేను తినేస్తా. థర్స్ ఐ ప్రొటెక్ట్ ద క్రాప్స్ ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్. వీ ఆర్ డైయింగ్ డ్యూ టు ద ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్. సో హియర్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ పెస్టిసైడ్స్. వీ ఆర్ యూజింగ్ ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్. ఎప్పుడైతే కావాల్సిన అమౌంట్లో మనం ఎక్సెసివ్గా మనం పెస్టిసైడ్స్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఈ చిన్న చిన్న ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీ యానిమల్స్ అనేవి చిన్న చిన్న క్రియేచర్స్ని మనము చంపిన వాళ్ళం అవుతా ఉన్నాం. సో వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఐఎమ్ ఎన్ యాంట్. ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్రెండ్ గురించి వీఆర్ గోయింగ్ టు know about the third friend. It's an ant. I wander on the plants of the fields. ఫీల్డ్స్ కానీ ప్లాంట్స్ పైన కానీ నాకు గమ్యం లేకుండా ప్రయాణిస్తూ ఉంటా అని ఈ యాంట్ అనేది అంటుంది. ఐ ఈట్ ద స్మాలర్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ దేర్ ఎగ్స్ లయింగ్ ఆన్ ద ప్లాంట్స్. చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ని ఆ గుడ్లని నేను తినేస్తా, ప్లాంట్స్ పైన ఉన్న గుడ్లని నేను తినేస్తా అంటుంది. ఇన్ దిస్ వే ఐ హెల్ప్ ఫార్మర్స్ అవాయిడ్ యూజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్. ఇలా నేను పెస్టిసైడ్స్ని యూజ్ చేయకుండా ఉండడానికి నేను హెల్ప్ చేస్తా అని ant అనేది అంటుంది. I am a snake. Next we are going to know about the snake. I help farmers by feeding on the rats that eat the grains and destroy the fields. ఫీల్డ్స్ని డెస్ట్రాయ్ చేసి ఆ గ్రెయిన్స్ని తినే ర్యాట్స్ని నేను తినేస్తా అని ఎవరంటున్నారు? స్నేక్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ మీ అండ్ కిల్ మీ వెన్ ఎవర్ యూ సీ మీ. కానీ చాలామంది నన్ను చూడగానే చంపేస్తూ ఉన్నారు. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ స్నేక్ లైక్ కోబ్రా, నాగుపాము, వైపర్, సీ స్నేక్స్, రైజిల్స్, వైపర్ అండ్ పాయిజనైజ్. సో ఇట్లాంటి ఇవైతే వైపర్ కానీ సీ స్నేక్స్, రజల్స్, వైపర్ ఆర్ పాయిజన్స్, ఇవన్నీ పాయిజన్ స్నేక్. అండ్ అదర్ స్నేక్స్ ఆర్ నాట్ పాయిజనస్. ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా దే నాట్ పాయిజనస్. పాయిజనస్ అంటే విషపూరితమైనవి కావు. వీ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ హూ ట్రై టు హార్మ్ అస్. మమ్మల్ని మేము కాపాడుకోవడానికి మేము ట్రై చేస్తూ ఉంటాం.
ఎవరైతే మమ్మల్ని హామ్ చేయడానికి వస్తున్నారో. వీ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్, మేము కూడా ఫార్మర్స్కి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తాను. ఐఎమ్ ఏ trichogramma. So next we are going to know about the trichogramma. Scientists from the Institution of Crops and Agriculture Research (ICAR) created me. So ఇక్కడ trichogramma ని ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? ICAR, which is known as Crops Agriculture Research Institution. Okay, created me. My lifespan is only 1 week. So trichogramma's lifespan is for only 1 week, a very least lifespan it has. I destroy the eggs of enemy insects that infect the crops. క్రాప్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసి ఏవైతే ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని నేను ఎగ్స్ని డెస్ట్రాయ్ చేసిస్తాను అంటుంది. దస్ ఐ హెల్ప్ ఫార్మర్స్, ఇలా కూడా నేను ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేస్తున్నాను అని అంటుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ద అదర్ యూజెస్ ఆఫ్ యానిమల్స్. ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా రకాల యూజెస్ మనకి యానిమల్స్ నుంచి ఉన్నాయి. సో లెట్ us know about it. As you know, we get milk, eggs, meat, etc. from animals. మనకి మిల్క్, ఎగ్స్, మీట్ అనేవి యానిమల్స్ నుంచి వస్తాయని మనకు తెలుసు. We use animals for transport also. For transportation also we are using animals. Think of the animals which are useful to us and how they useful. సో ఇట్లాంటి యానిమల్స్ ఇంకా ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయో చూద్దాం. Look at the fan. Here a fan made from peacock feathers. It is a picture given. People make the fans with the fallen feather of peacock and sell them in the fairs. So some of the people who are living in the forest collect the peacock feathers and make like these fans and sell it in the fairs. జాతరలో ఇవన్నిటిని ఇలా పడిపోయిన ఈకలన్నింటినీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి కలెక్ట్ చేసి ఇట్లాంటి ఫ్యాన్స్ అని తయారు చేసి మనకి అమ్మేస్తూ ఉంటారు. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ మేక్ బటన్స్ విత్ ద హార్న్స్ ఆఫ్ ఆక్సెస్. ఆక్సెస్కున్న హార్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో కూడా వీళ్ళు అమ్మేస్తారు. దే ఆర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు ద అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో. సో వీటన్నిటిని వేరే కంట్రీస్కి కూడా వీళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. వీ గెట్ మెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎనిమల్స్. ఇట్లా చాలా రకాల ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మనకు ఎనిమల్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్స్ గివెన్ బిలో. ఇట్లా ఇక్కడ ఏవైతే ఎనిమల్స్ నుంచి వచ్చిన కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ద గివెన్ సమ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్ హియర్. సో లెట్ us see this. నీడ్స్ అండ్ డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్. ఇంకా యానిమల్స్లో ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో, డిఫికల్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ స్టోన్ అండ్ లివింగ్ క్రియేచర్? స్టోన్కి అండ్ లివింగ్ క్రియేచర్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. క్యాన్ ఎ స్టోన్ మూవ్ అండ్ గ్రో లైక్ అస్? స్టోన్ మనలాగా పెరగగలుగుతుందా, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి కదలగలుగుతుందా అని అడుగుతున్నాను. నో, yes, just like a stone, many things do not have life like stone. ఆ స్టోన్ లాగా చాలా థింగ్స్కి కూడా లైఫ్ అనేది లేదు అని అంటున్నాం. వీ హ్యావ్ లైఫ్, బట్ వీ హ్యావ్ లైఫ్. వి ఆర్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్, వి ఆర్ ఈటింగ్, వి ఆర్ గ్రోయింగ్ అప్ లైక్ దిస్. వీ నీడ్ ఎయిర్, వాటర్, ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ టు లివ్. సో ఇట్లా మనకి ఫుడ్, వాటర్, షెల్టర్ కూడా కావాలి జీవించడానికి. బిసైడ్స్ దిస్, లివింగ్ టుగెదర్, లవ్, ఎఫెక్షన్ అండ్ సింపతి, కైండ్నెస్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. రైట్, ప్రేమ కానీ, జాలి, దయ, ఇవన్నీ మనకు కావాల్సినవి. ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు అస్. లైక్ అస్, యానిమల్స్ టు నీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనలాగే కూడా ఆ మూగ జీవాలకు కూడా ఇవన్నీ అవసరం. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ నీడ్స్. ఇవన్నీ చాలా చాలా చిన్న నీడ్స్ అన్నమాట. బేసిక్ కంపల్సరీ కావాల్సిన నీడ్స్. థింక్ whether we must support animals in fulfilling their basic needs or not. ఇవన్నిటిని వాటికి కూడా అవసరం కాబట్టి వీటన్నిటికీ మనము ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా మన పైన ఉంది అని అంటున్నాం. Do we have any compassion, kindness and sympathy towards animals in our surroundings? Think about it. Is it okay to hurt animals? Is it okay to hurt animals? Are we taking care of animals when they are hurt, wounded, hungry, thirsty, or suffering from cold, heat or rain? How do we feel when we are hurt or suffer like them? Look at the animals in the pictures given below. See how they are suffering. Do we have any compassion? అంటే మనకి దయ, జాలి, ఇంకా ఇట్లాంటి సారు, ఇంకా ఇవన్నీ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మన దగ్గర ఎనిమల్స్ ద్వారా కూడా మనకి ఎనిమల్స్కి మధ్యలో ఇవన్నీ ఉండాల్సిందే. థింక్ అబౌట్ ఇట్. వాటి గురించి మనం ఆలోచించాల్సిందే. ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు హర్ట్ ఎనిమల్స్ని మనం హర్ట్ చేయొచ్చా, చేయకూడదు. సో యూ షుడ్ నాట్ హర్ట్ ద యానిమల్స్. ఆర్ వి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ వెన్ దే ఆర్
హర్ట్ ఆర్ wounded hair, grey thirsty or suffering from cold, heat or rain. ఇవన్నిటిని వచ్చినప్పుడు కూడా మనము వాటిని అర్థం చేసుకొని వాటికి కావాల్సిన నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటిని వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ద యానిమల్స్, రైట్? హౌ డూ వీ ఫీల్ వెన్ వీఆర్ హర్ట్ ఆర్ సఫర్ లైక్ దెమ్? మనం కూడా అట్లా సఫర్ అయినప్పుడు మనం ఎంతలా హర్ట్ అవుతామో మనం వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ వీఆర్ సఫరింగ్ లైక్ దెమ్. Look at the animals given in the picture below. See how they are suffering. So see, they are happy, living like this. See, no, they are not happy. By the face only you can what say that they are not happy, because they are keeping in a cage, right? And um, what keeping and making them to play like this. So you should not hurt the animals, okay? Shall we listen to the pain of Lakshmi and a few others? So here we are going to know about the Lakshmi. Who is Lakshmi? Yes, the heroine here. Yes, yes, you can see the picture of a monkey which is riding a bicycle, okay? Lakshmi is a monkey in a circus. So who is Lakshmi? Lakshmi is a uh, monkey in a circus. Yes, the circus people caught her when she was young. ఆ సర్కస్ పీపుల్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు మంకీని? షీ హ్యాస్ బీన్ ట్రైన్డ్ టు జంప్ త్రో ఫైర్. వాటిని ఫైర్ నుంచి జంప్ చేయడం కానీ, వాక్ ఆన్ రోప్ పైన నడవడం, డ్యాన్స్, రైడింగ్ బైస్కిల్, ఇవన్నీ వాటికి నేర్పించారు. ద ఓనర్ కంట్రోల్స్ హర్ విత్ పాయింటెడ్ స్టిక్. చాలా పొడవుగా ఉన్న స్టిక్తోని తను వీటన్నిటిని ఈ మంకీకి, లక్ష్మి అనే మంకీకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడనమాట. మెనీ పీపుల్ గివ్ హర్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ సింపతి. క్యాన్ యూ ఇమాజిన్ హర్ ఫీలింగ్స్? దయతోని, జాలి కలిగి వాటికి ఈ మంకీ కోసము డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైతే సర్కస్ చూడడానికి వచ్చారో. క్యాన్ యూ ఇమాజిన్ హర్ ఫీలింగ్స్? దానికి ఉన్న ఫీలింగ్స్ని మరి మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా? సో ఏమనుకుంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇమాజిన్ హౌ లక్ష్మి ఫీల్స్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ ద లక్ష్మి, హౌ ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్. ఐ హ్యావ్ టు జంప్ అండ్ ప్లే టు ఎర్న్ మనీ. నేను గెంతాలి, పరిగెత్తాలి, ఆట ఆడాలి డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి. వెదర్ ఐ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. నాకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నేను ఈ పని చేయాల్సిందే. ఐ ఆమ్ ఫోర్స్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ దిస్ సర్కస్. ఇట్లా నేను సర్కస్ని చేయడానికి నన్ను ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ హంగ్రీ ఆర్ సఫర్ ఫ్రమ్ పెయిన్ ద మేక్ మై డ్యాన్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నేను అలసిపోయినా సరే, నాకు ఆకలైనా సరే, నేను మళ్ళీ నేను సర్కస్లో నేను ఇవన్నిటిని వాళ్ళు చెప్పిందే చేయడం, చేసిందే చేయడం చేస్తూ ఉండాలి అని అంటుంది. యు ఆల్ ఎంజాయ్ సీయింగ్ మీ. వాటిని చూస్తూ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా అని అంటున్నారు. బట్ నో వన్ థింక్స్ అబౌట్ మీ. కానీ ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ నా గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు అని అంటుంది. వెన్ ఐ ఫాల్ ఇల్ అండ్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ ఆల్సో. నాకు ఎప్పుడైనా హెల్త్ బాగాలేకపోయినా సరే, ద బీట్ అండ్ ఫోర్స్ మీ టు డ్యాన్స్. నేను ఎప్పుడైనా సరే ఇంత బాధలో ఉన్నా సరే వాళ్ళు నన్ను కొట్టి కూడా డ్యాన్స్ చేయిస్తారు అని అంటుంది. దేర్ ఈజ్ నో బడీ టు లిజన్ మై వోస్. నా కష్టాలని చెప్పుకోవడానికి, వినడానికి ఎవరు లేరు నాకు అంటుంది. ఐ డోంట్ హ్యావ్ పేరెంట్స్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ మీ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ పేరెంట్స్. నన్ను కాపాడడానికి నాకు పేరెంట్స్ లేరు. యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ మీ. మీరు నన్ను కాపాడాలి అంటుంది. సో ఆర్ యూ సేవింగ్ చిల్డ్రన్? యు ఆర్ సేవింగ్ ద మంకీ? ఎస్, యూ మస్ట్ సేవ్ ద మంకీ. మైన్ ఈజ్ అ లోన్లీ లైఫ్. నేను ఒక ఒంటరి జీవిని అని అనటం. యాక్చువల్లీ వేర్ షుడ్ ఐ బీ? నేను ఎక్కడ ఉండాలి మరి అని అడుగుతుంది. whom షుడ్ ఐ లివ్ విత్? నేను ఎవరితో జీవించాలి, ఎక్కడ జీవించాలి అని అడుగుతుంది. స్నేక్ ఇన్ ఎ బాస్కెట్లో. సో whenever we are going to festivals or the fairs, we can see some of the snakes are kept in the basket itself. సో ఆ బాస్కెట్లో బంధించిన స్నేక్స్ అనే వాటిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఐ వాజ్ క్యాప్చర్డ్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ టు ఎ బాస్కెట్. ఏమంటుంది స్నేక్? నన్ను పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ బాస్కెట్లో వేసేసారు అంటుంది. ఐ కాంట్ ఎంజాయ్ మై ఫ్రీడమ్. నాకున్న ఫ్రీడమ్ని నేను ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నా అని అంటుంది. ఐ ఆమ్ సఫరింగ్ వితౌట్ ఫుడ్. నేను అన్నం లేకుండా కూడా నేను చాలా సఫర్ అవుతూ ఉన్నాను అని అంటుంది. ఐ డోంట్ డ్రింక్ మిల్క్ బట్ మై ఓనర్ ఫోర్సిబ్లీ ఓపెన్ మై మౌత్ అండ్ పోర్స్ మిల్క్. సో you know that fact, the snakes won't drink milk like that, but he is forcing the snakes to drink milk. So he is opening the mouth of the snake and pouring milk. All this milk enters my lungs and I fall sick. ఇట్లా వాళ్ళు పోసిన మిల్క్తోని అవి లంగ్స్లోకి వెళ్ళి నేను సిక్ అయిపోతా.
అని అంటోంది. ప్లీజ్ మేక్ మీ ఫ్రీ, నన్ను కూడా మీరు విడిపించండి అని అంటోంది. ఎ ప్యారెట్ ఇన్ ఎ కేజ్లో ఉన్న ప్యారెట్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఐ వాజ్ అ ఫ్రీ బర్డ్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ స్కై బట్ ఐ వాజ్ ఇంప్రిజనడ్ ఇన్ ఎ కేజ్ టు టెల్ యువర్ హోరోస్కోప్. నేను ఒక ఫ్రీ బర్డ్ని, ఫ్లైగా ఈజీగా నేను ఇట్లా ఫ్లై చేసుకుంటూ ఫ్రీడమ్గా ఫ్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి నాకు ఆస్కారం ఉంది, కానీ బట్ ఐ వాజ్ ఇన్ ప్రీజన్ ఇన్ అ కేజ్ టు టెల్ యువర్ హోరోస్కోప్, నేను నీ జాతకం చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ కేజ్లో ఉండాల్సి వస్తుంది అని అంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, నేను దీని నుంచి బయటికి రావాలనుకుంటున్నాను అని ఎవరు అంటున్నారు? ద ప్యారెట్ ఈస్ సెయింగ్ ఐ వాంట్ టు ఫ్లై ఫ్రీలీ ఇన్ ద స్కై, నేను కూడా ఫ్రీగా ఇలా ఎగరడానికి ఇష్టపడతాను అని అంటుంది. వెన్ విల్ ఐ బీ సో లక్కీ, నేను ఈ అదృష్టాన్ని ఎప్పుడు కలిగి ఉన్నాను అని అంటుంది. పీపుల్ ఆర్ కిల్లింగ్ ఎలిఫెంట్స్ ఫర్ టస్క్ని అంటే ద టస్క్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద టీత్ విచ్ ఈస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద ఎలిఫెంట్, లాంగ్ టీత్ ఈస్ దేర్ నో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టస్క్. ఏవైతే ఈ ఎలిఫెంట్స్కి ఉన్న దంతాలు, ఏవైతే పొడవైన దంతాలు ఉన్నాయి వాటిని టస్క్స్ అని అంటాం. టైగర్స్ అండ్ డియర్ ఆర్ కిల్డ్ ఫర్ దేర్ హైట్స్, మెనీ అదర్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ బీయింగ్ హంటెడ్, క్యాప్చర్ అండ్ ఈటెడ్. చాలా యానిమల్స్ని మనము హంట్ చేసుకుంటూ వాటిని బంధించి తినడానికి కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. డూ యూ నో అకార్డింగ్ టు షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, హంటింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఈజ్ అ క్రైమ్. వైల్డ్ యానిమల్స్ని అమ్మడం కానీ కొనడం కానీ హంటింగ్ చేయడం కానీ ఇది ఒక క్రైమ్గా పరిగణింపబడుతోంది. వన్ హూ డస్ సో ఇట్స్ సెంటెన్స్డ్ 3 to 7 years ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఎ ఫైన్ ఆఫ్ రూపీస్ అప్ టు 1 lakh. 1 lakh వరకు కూడా మనం జరిమానా వేసే ఆస్కారం ఉంది. 3 to 7 years కూడా ఇంప్రిజన్మెంట్, జైల్లో వేయబడతారు మనుషులు అని ఈ యాక్ట్ ఏదైతే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1971లో తీసిన యాక్ట్ ప్రకారం ఇలా చేయబడతారు అనమాట. డిక్రీజింగ్ యానిమల్ పాపులేషన్. సో హియర్ వి గోయింగ్. Decreasing animal population, the time when there was no human on the earth. Only the animal species here used to become extinct. This is a quite natural, but nowadays one species is disappearing every 20 minutes. Decreasing animal population. Animal population తగ్గుతూ ఉంది కదా. The time, ఎప్పుడైతే ఆ టైం అప్పట్లో when there was no human being on the earth, ఈ ఎర్త్ పైన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లేనప్పుడు ఓన్లీ 1 animal species per year used to become extinct. తగ్గిపోయేది ఎప్పుడనంటే 1 yearకి ఒక స్పెసిస్, ఒక రకం మాత్రమే తగ్గుతూ ఉండేది. దిస్ ఇస్ క్వైట్ న్యాచురల్, ఇది న్యాచురలే. కానీ బట్ నౌ డేస్ ఇప్పటి కాలంలో ఏమవుతుందనంటే 1 species is disappearing every 20 minutes. 20 minutesకి ఒకసారి కూడా ఒక స్పెసిస్, రేర్ స్పెసిస్ అనేది ఎక్స్టెంట్ అవుతూ ఉంది. టైగర్ ఈజ్ అవర్ నేషనల్ యానిమల్. ఎస్, వీ ఆల్ నో దట్ టైగర్ ఈజ్ అన్ నేషనల్ యానిమల్. ద రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ ఆర్ ఫౌండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ఇండియా. మన ఇండియాలో రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ అనేవి చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ బంగ్లాదేశ్లో కూడా. వన్స్ బంగ్లాదేశ్ ఇండియాలో ఉంది కదా, బంగ్లాదేశ్ అనే ప్రాంతంలో ఈ బెంగాల్ టైగర్స్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వన్స్ దేర్ వర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఒకప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్, ఈ టైగర్స్ అనేవి ఫారెస్ట్లో ఉండేవి. అట్ ప్రెసెంట్ ద నంబర్ హ్యాస్ అలార్మింగ్లీ డిక్రీజ్డ్. ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయాయి. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ వరీ దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బట్టమేక పక్షి, కలివి కోడి, పుంగనూరు కౌ అండ్ మెనీ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ డే బై డే. ఇలా ఇవన్నిటిని డే బై డే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. అన్లెస్ వీ టేక్ మెజర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ దమ్ దే ఆర్ షూర్ టు బికమ్ ఎక్స్టెంట్. ఇప్పటి వరకు చూస్తున్న అరుదైన జీవాలను కూడా మనము ఫ్యూచర్లో చూడలేము అని ఇక్కడ ఈ లెసన్ మనకు చెప్తోంది. క్యాన్ యూ లుక్ ఆఫ్ ఫర్ ఇట్. దీని గురించి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? ద బర్డ్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఈస్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ వల్చర్. సో ఇక్కడ ఉన్న పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ వల్చర్. ఇది ఒక పక్షి, వల్చర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 2 feet టాల్. ఎంత ఎత్తులో ఉంటుంది? ఇది 2 feet ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ సీన్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఫర్ సమ్ ఇయర్స్. ఇది మన స్టేట్లో సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూస్తలేము దీన్ని కదా, కనిపిస్తలేదు ఇది. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇన్ యోర్ ఏరియా, మీ ఏరియాలో ఇది కనిపిస్తుందా మరి? యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద బయోడైవర్సిటీ సొసైటీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇమీడియట్లీ. ఇది కనిపిస్తే కనుక బయోడైవర్సిటీ సొసైటీ ఆఫ్ తెలంగాణకు మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో దట్ ద ఇన్ఫార్మర్స్ విల్ బి పెయిడ్ 2 lakh rupees యాజ్ రివార్డ్. ఇది కనిపిస్తే మీరు పట్టిస్తే కనుక 2 lakhs rupees అనే వల్చర్స్ని పట్టిస్తే 2 lakh rupees మన గవర్నమెంట్ బయోడైవర్సిటీ సొసైటీ ఆఫ్ తెలంగాణ మీకు 2 lakhs పే చేస్తుంది, రివార్డ్గా వీటిని ఇచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద బయోడైవర్సిటీ. హూస్ ఎర్త్ ఈస్ దిస్? ఈ ఎర్త్ అనేది ఎవరిది అని క్వశ్చన్. ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్? ఇది ఒక మనుషుల ఆస్తి మాత్రమేనా అని అడుగుతాం. నో, ద ఎర్త్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ద డిఫరెంట్ స్పైసీస్ అండ్ ట్రీస్, యానిమల్స్, బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, ఫిష్ ఎక్సెట్రా. ఇది మన ఒక్కరిదే కాదు, జీవాలు ఏదైతే ఎన్ని రకాల జీవాలు ఉన్నాయో, యానిమల్స్ కానీ, బర్డ్స్ కానీ, ఇన్సెక్ట్స్ కానీ, ఇది అందరిది.
nature provides sufficient food and water to all the living organisms. నేచర్ అనేది సఫిషియెంట్గా ఫుడ్ అండ్ వాటర్ని ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది. యానిమల్స్ టేక్ ఫుడ్ అకార్డింగ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ. సో ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని వాటికి రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి వాళ్ళు లివింగ్ యానిమల్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. దే డోంట్ గ్రాబ్ అండ్ స్టోర్ ఫ్రమ్ నేచర్. ముందే వాటిని తీసుకొని స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు. బట్ మ్యాన్ ఈజ్ స్టోరింగ్ మోర్ దాన్ హీ రిక్వైర్స్. కావాల్సినంతకంటే ఎక్కువ కూడా వీటిని నేచర్ నుంచి తీసుకొని ఈ మ్యాన్ అనే వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. హీ ఈజ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ అదర్ యాజ్ ఈక్వల్ టు దెమ్. వేరే జీవాలను వీళ్ళకి ఈక్వల్గా మనము మనుషులకు ఈక్వల్గా మనము చూడట్లేదు ఈ మనుషులు అనేవాళ్ళు. హీ వాంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అలోన్. వాటికి ఒక్కడికే కావాల్సింది అని అనుకుంటున్నాడు మనుషులు. హీ వాంట్స్ టు ఎంజాయ్ ద ఎంటైర్ ట్రెజర్ ఆఫ్ నేచర్ ఇమీడియట్లీ. ఏదైతే ఆస్తి, ఏదైతే ట్రెజర్, ఏదైతే ధనం ఏదైతే ఉందో వాటిని ఓన్లీ మనుషులు మాత్రం ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. హీ డజంట్ వాంట్ టు లీవ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్. హీ డజంట్ వాంట్ టు లీవ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్. ఏది కూడా ఫ్యూచర్ కోసం మిగిలివ్వకుండా చేస్తూ ఉన్నాడు. దిస్ ఇస్ గ్రీడ్. ఇది ఒక అత్యాశ. గౌతమ బుద్ధ సేడ్. గౌతమ బుద్ధ ఏమంటున్నాడు అంటే వాంట్స్ అండ్ గ్రీడ్ మేక్ అవర్ లైఫ్ మిజరబుల్. All the living creatures have an equal right to enjoy the natural resources on the earth, as pesticides, waste products, and chemicals from factories pollute water, rivers, and water bodies. Many creatures that have in water die. Think what problems are being faced by animals, birds due to no plastics invented by man. Cattle die by eating plastic covers thrown by us. Human beings are the only reason for this entire pollution. He wants to enjoy the entire. So here Gautama Buddha said that wants greed and of our life make miserable. ఇట్లా మనము ఏదైతే గ్రీడ్గా అత్యాశగా మనం పోతున్నామో అది మనకి హ్యాపీనెస్ని ఇవ్వదు ఎప్పటికైనా అని అంటున్నాడు. ఆల్ లివింగ్ క్రియేచర్స్ హ్యావ్ ఎన్ ఈక్వల్ రైట్ టు ఎంజాయ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆన్ ద ఎర్త్. ప్రతి ఒక్క జీవికి కూడా ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎర్త్ పైన ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని ఎంజాయ్ చేసే రైట్ ఈక్వాలిటీ ఉంది. యాజ్ పెస్టిసైడ్స్, వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్టరీస్ పొల్యూట్ ద రివర్స్ అండ్ వాటర్ బాడీస్. కెమికల్స్ ఏవైతే ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వచ్చిన కెమికల్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ పొల్యూటింగ్ ద రివర్స్ అండ్ వాటర్ బాడీస్ని వాటి పొల్యూషన్ చేస్తా ఉన్నాం. మెనీ క్రియేచర్స్ దట్ లీవ్ ఇన్ వాటర్ డై. సో ఏవైతే వాటర్లో ఉన్న క్రియేచర్స్ అన్నీ ఈ పెస్టిసైడ్స్ కానీ పొల్యూటెడ్ వాటర్ ద్వారా అవి చనిపోతూ ఉన్నాయి. థింక్ వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫేస్డ్ బై యానిమల్స్. ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇవి ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ బర్డ్స్ డ్యూ టు ప్లాస్టిక్ ఇన్వెంటెడ్ బై మ్యాన్. ఈ మ్యాన్ ఇన్వెంట్ చేసిన ప్లాస్టిక్స్తోని కూడా చాలా జీవాలు చనిపోతూ ఉన్నాయి. క్యాటిల్ డై బై ఈటింగ్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ స్టోన్ బై అస్. మనం పాడేసిన ప్లాస్టిక్ కవర్స్ని తిని కూడా చాలా యానిమల్స్ అనేవి చనిపోతా ఉన్నాయి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ ద ఎంటైర్ పొల్యూషన్. సో ఏదైతే పొల్యూషన్ ఇక్కడ మన ఎర్త్ పైన జరుగుతూ ఉందో దానికి మొత్తం కూడా ఎవరు కారణం? మనుషులే. ఓకే, హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లెసన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ for watching this video. If you like this video, please give a big thumbs up to this video, like the video, and if you're watching this channel for the first time, don't forget to subscribe to our channel and click the bell icon for more updates. If you have any doubts, please comment below in the comment section. Thank you so much.